Yep. So now এখানে যদি দেখো, if I check this repository, no, and here let's go back, let's go to our profile, and you can check your repositories. So we have one repository called Python 22. You can just open, and এখানে অলরেডি এই readme ফাইলটা রয়েছে। ওকে, readme.md, md বেসিক্যালি মার্ক ডাউন। ওকে, এই একটাই ফাইল আমার এই রিপোজিটরিতে রয়েছে। নাও এটাকে আমরা ক্লোন করেছি আমাদের সিস্টেম, রাইট? সো এখানে দেখবে ওই ফাইলটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে। নাও এখানে দুটো জিনিস ভিএস কোডে করবে, ফার্স্ট ফাইলে ক্লিক করবে এন্ড অটো সেভটা অন করে দেবে। সো আমাকে বারবার অটোমেটিক লাইক ম্যানুয়ালি সেভ করতে হবে না। নাও হিয়ার আমি যদি এখানে কোনো চেঞ্জেস করলাম, সো দেখবে এই গিটহাব এন্ড ভিএস কোড আমার চেঞ্জেস এর রেকর্ড রাখবে। সো আমি আরেকটা লাইন অ্যাড করলাম, ফর এক্সাম্পল লাইন এনিথিং, এই ফাইলটাতে অ্যাড করলাম। এটা এনি কাইন্ড অফ ফাইলে ওয়ার্ক করবে, টেক্সট ফাইল, পাইথন ফাইল, এনি কাইন্ড অফ ফাইলে রেকর্ড গুলোকে বেসিক্যালি ট্র্যাক করবে। আর এখানে তোকে একটা অপশন দেখাচ্ছে ওয়ান, সেখানে বলছে ওয়ান পেন্ডিং চেঞ্জেস। এটা মিন করছে যে আমি কিছু চেঞ্জেস করেছি যেটা আমার এখনো ট্র্যাক হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাক হয়নি। দ্যাট মিনস আমার চেঞ্জেস ডিটেক্টেড হয়েছে, বাট চেঞ্জেস গুলোকে ট্র্যাক বা রেকর্ডে অ্যাড করা হয়নি। সো এম মিনস বেসিক্যালি মডিফাইড। ওকে, নাও এই চেঞ্জেসটা আমার এখানে হয়েছে। সো হাউ উই ক্যান অ্যাড দিস চেঞ্জেস, ওকে, অ্যান্ড এখানে আমি কিভাবে রিফ্লেক্ট করতে পারি হিয়ার, বিকজ এটা এন্ড সেটা আমার কিন্তু কানেক্টেড, বাট এখানে কিন্তু যদি রিফ্রেশ করি না, এখানে কোনো চেঞ্জেস কিন্তু স্টিল হয়নি। ওকে, স্টিল দ্য সেম থিং। সো লেটস গো ব্যাক টু VS কোড, এন্ড এখানে আমরা চেঞ্জেসটাকে কিভাবে ট্র্যাক করাতে পারি। সো জাস্ট ক্লিক অন টার্মিনাল, দেন নিউ টার্মিনাল, দেন there is a command, first আমাকে এখানে কনফিগার করতে হবে। and if you check here, এখানে কিন্তু আমার প্রোফাইল রয়েছে, আমি কোন অ্যাকাউন্টে ইউজ করতেছি, পারফেক্ট। বাট আমাকে এখানে আমার কমান্ড প্রম্পটের থ্রু আমাকে অলসো অথরাইজ করতে হবে, যাতে আমরা কমান্ডের থ্রু আমার ডেটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারি, আমার চেঞ্জেস গুলোকে ট্র্যাক করাতে পারি, এন্ড গিটহাবে আমরা ওটা রিফ্লেক্ট করাতে পারি। সো ফর দ্যাট উইল ইউজ git, then config, and এখানে আমি ইউজ করব, আইদার আমি ইমেল ইউজ করতে পারি অর নেম ইউজ করতে পারি। সো গো উইথ ইমেল, সো ইউজার ডট ইমেল, এন্ড এখানে তোমার ইমেলটা প্রোভাইড করবে যেটা গিটহাব অ্যাকাউন্টের জন্য ইউজ করেছিল। তানভীর এখানে তোমার ইমেলটা প্রোভাইড করবে। তানভীর, আর ইউ देयर? Yes. ইয়েস, ইমেলটা প্রোভাইড করবে। আমি এই কমেন্টটা একটু বুঝি নাই, একটু কাইন্ডলি আবার রিপিট করবেন? ইয়েস, আমি রিপিট করব। সো এটা আমার ভিএস কোডে আমি অ্যাকাউন্ট সাইন আপ করেছি, রাইট? বাট অলসো আমি যদি কমান্ড লাইনের থ্রু এই কমান্ডগুলো ইউজ করে আমার সমস্ত ওয়ার্ক করতে চাই, ওকে, ফর দ্যাট আমাকে কমান্ডের থ্রু এখানে আমাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতে চাই। গ্লোবালি এই অ্যাকাউন্টটাকে ইউজ করব ফর দিস ওয়ার্ক। যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট থাকে, বাট স্টিল আমরা গ্লোবালটা ইউজ করছি, যেটা এই অ্যাকাউন্ট আমার গ্লোবাল অ্যাকাউন্ট ফর নাও। সো আমি মেনশন করছি যে কমান্ডের থ্রু যা ওয়ার্ক গুলো করবো, যা চেঞ্জেস গুলো করবো, সেটা আমার এই অ্যাকাউন্টে চেঞ্জেস গুলো হবে, যেটা এই ইমেলের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। সো git config, কনফিগারেশনটা আমি চেঞ্জ করতেছি। ওকে, জাস্ট ওয়েট। সো git config, এটা অ্যাকচুয়ালি না আমার git সফটওয়্যারকে অ্যাক্সেস করছে। এই যে কমান্ডগুলো ইউজ করতেছি, আমার git সফটওয়্যার যেটা ইনস্টল করেছি সেটার কনফিগারেশন গুলোকে চেঞ্জ করছে, যাতে আমি গিটহাবের সাথে আমার এই অ্যাকাউন্টটাকে কানেক্ট করতে পারি। জাস্ট ক্লিক অন এন্টার, প্লিজ বি অন মিউট। আমাদের করে দেবো। নাসির উদ্দিন, বি অন মিউট। এক ওকে, জিবি কিনছি আমি আজকে আবার। নাসির উদ্দিন, মানে কি 17 টাকায় 1 জিবি বেশি তাই কিনছি, দেখতে পারবো।
ওকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, নো প্রবলেম। সো নাও আওয়ার কনফিগারেশন ইজ ডান। এখানে আমি কনফিগার করে দিয়েছি, এন্ড ইউ অলসো ক্যান প্রোভাইড ইউজার নেম। সো জাস্ট আপ অ্যারোটা যখন রয়েছে না আমাদের কিবোর্ডে, পেজ আপ বলে একটা বাটন রয়েছে বা আপ অ্যারো টাইপের একটা কি বাটন রয়েছে, সেটাতে প্রেস করলে না তোমার প্রিভিয়াস কমান্ড গুলো আবার তোমাকে শো করবে। সো এখানে আমরা কি করব, ইউজার নেমটা দিয়েছেন, আমরা নেমটাও অ্যাসাইন করে দেবো, ইউজার নেমটা। উইল সে user not required, but you can do user dot and user নেমটা যেটা দিয়েছিল সেটা এখানে প্রোভাইড করব, ইউজার নেমটা প্রোভাইড করব। Tanvir, are you there? Okay guys, am I audible? ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে? Yeah, perfect. Thanks. Then you can enter and it will configure that one also. Perfect. Now এই দুটো কমান্ড ক্লিয়ার। ফার্স্ট আমরা কমান্ড লাইনের থ্রু আমার এই অ্যাকাউন্টটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতেছি, দ্যাট মিনস আমি কমান্ডের থ্রু যা কিছু চেঞ্জেস করব আমার এই অ্যাকাউন্ট গিটহাব অ্যাকাউন্টটাতে সেই চেঞ্জেস গুলো রিফ্লেক্ট হবে। সিম্পল। নাও দেখো এই চেঞ্জেসটা কিন্তু ট্র্যাক হয়নি, এম রয়েছে, দ্যাট ইজ মডিফাইড, কিন্তু ট্র্যাক হয়নি। সো এখানে আমরা মেনশন করতে পারি গেট অ্যাড এন্ড কোন ফাইলটা চেঞ্জেস করেছি আমরা, সো readme.md। সো এখানে আমরা দিতে পারি readme.md। সো আমি এই ফাইলটাতে চেঞ্জেস করেছি, বলতেছি যে এই ফাইলের চেঞ্জেস গুলোকে তুমি ট্র্যাক করো, এন্টার। সো নাও এখানে কিন্তু রিফ্লেক্ট হচ্ছে। সো নাও এই চেঞ্জেস গুলো কিন্তু ট্র্যাক হয়ে গিয়েছে। ওকে, এন্ড এটা আমার চেঞ্জেস গুলো রেকর্ডে এসে গিয়েছে। নাও এইটাকে আমরা সেভ করতে চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল। ওকে, সো ফর দ্যাট আমরা ইউজ করি গেট কমিট কমান্ড। সো কমিট মিন্স আমি যে চেঞ্জেস গুলো করতেছি সেই চেঞ্জেস গুলো আমি সেভ করতেছি আমার সিস্টেমে। ওকে, সো হাইফেন এন, এন্ড ইচ কমিট মেসেজের সাথে, দ্যাট মিন্স ইচ চেঞ্জেস এর সাথে আমাকে কিন্তু একটা মেসেজ প্রোভাইড করতে হবে যে আমি এই ফাইলে কি চেঞ্জেস করেছি। এন্ড এখানে আমরা প্রোভাইড করব ফর এক্সাম্পল added line and enter। and কি বলছে, one file change, two insertion, one deletion। okay, now এই চেঞ্জেস গুলো কিন্তু স্টিল আমার সিস্টেমে রয়েছে। দেখো এখানে কিন্তু আর কোনো কিছু নেই, সব চেঞ্জেস গুলো ট্র্যাক হয়ে গিয়েছে। নাও কমিটও হয়ে গিয়েছে, এই চেঞ্জেস গুলো আমার সিস্টেমেই রয়েছে, এখানে কিন্তু নেই। ইফ ইউ রিফ্রেশ अगेन স্টিল তুমি সেম ইনফরমেশন কিন্তু পাবে, নো চেঞ্জেস। সো এবার কি হবে, আমি আমার সিস্টেম থেকে আমার চেঞ্জেস গুলোকে গিটহাবে পুশ করব। ফর দ্যাট উই ইউজ git and push, and এখানে আমরা প্রোভাইড করব, লেটস রাইট ক্লিক and I guess yeah, সেই যে লিংকটা আমরা কপি করেছিলাম, অর ইউ ক্যান গো হিয়ার এন্ড এখান থেকে কোডে ক্লিক করবে, দেন এটাকে কপি করে সেম জিনিসটা আমি এখানে পেস্ট করেছি, দিস ওয়ান। ওকে, দেন এন্ড কোটেশন এন্ড এন্টার। সো এবার কি হবে, এই চেঞ্জেস আমার সিস্টেমে চেঞ্জেস গুলোকে পুশ করবে গিটহাবে, এন্ড ফার্স্ট টাইম যখন পুশ করবে তোমাকে আবার সাইন ইন করতে বলবে। সো সাইন ইন উইথ ব্রাউজার, এটা অনলি ফার্স্ট টাইম বলবে, দেন একবার কনফিগার হয়ে যাবে, it will be easy. So let's go to browser. Yeah, authorize git credential manager। সো এটা করলে কি হবে, এটা অটোমেট হয়ে যাবে, এরপরে কিন্তু আমাকে অথেন্টিকেশন গুলো আর করতে হবে না। ওকে, let's verify where is the problem।
okay, done. Authentication is done, and enumerating objects is also done. That means এই changes গুলো reflect হয়ে গিয়েছে. Now we can verify also. So আমি GitHub-এ কি আমি changes গুলোকে verify করব? GitHub, এবার রিফ্রেশ করলে এখানে কিন্তু একটাই লাইন এখনো রয়েছে। আমি যদি রিফ্রেশ করি, নাও যে আমি লাইনটা অ্যাড করেছি সেটা কিন্তু এখানে চলে আসবে। ইয়া, অ্যাডেড লাইন। এন্ড সেখানে যে আমরা কমেন্টটাও দিয়েছিলাম মেসেজের মধ্যে, কমিটের মধ্যে যে মেসেজ দিয়েছিলাম সেই মেসেজটাও রয়েছে। ইফ ইউ জাস্ট ক্লিক হিয়ার, এ তোমাকে দেখাবে যে কোথায় কোথায় কি কি চেঞ্জেস হয়েছে। সি দিস ওয়ান। ওকে, সো এই লাইন দুটো অ্যাড হয়েছে বেসিক্যালি। রেড মিন্স এটা ডিলিট হয়েছে, বাট আই ডোন্ট নো, তো ডিলিট করিনি। ওয়াই ইট ইজ গিভিং রেড, বাট গ্রিন মিন্স এই লাইনগুলো অ্যাড হয়েছে। প্লাস এন্ড মাইনাস মিন্স এটা রিমুভ হয়েছে সামহাউ, আই ডোন্ট নো, মেবি রিমুভ হয়েছে, নো প্রবলেম। সো এখানে তোমার সমস্ত চেঞ্জেস গুলোর রেকর্ড ক্যারি করবে। সো যদি কেউ ভুলে কোনো চেঞ্জেস করেও দেয় যেটার জন্য মেবি সফটওয়্যার ইস্যু আসছে, সো উই ক্যান গো অ্যান্ড ডেবাগ যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি কোন চেঞ্জেস এর পরে ইস্যুগুলো হয়েছে, আর সেটাকে আমরা রিভার্ট করতে পারি। সো এটা আমার সিস্টেমের থ্রু আমরা দেখে নিলাম, গুড। বাট আমি যদি এখানে চেঞ্জেস করি তাহলে দেন কি হবে? ফর এক্সাম্পল আমি একটা ফাইল এখানে অ্যাড করলাম and create, for example, create new file, and এখানে বললাম for example just test.py. so py হচ্ছে পাইথনের এক্সটেনশন। ওকে, উইদাউট দিস এক্সটেনশন ওই ফাইলটাকে পাইথনের ফাইল হিসেবে রিকগনাইজ করবে না। ওকে, এন্ড আমি ফর এক্সাম্পল জাস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড এর একটা কোড লিখছি, সো প্রিন্ট নাও এখানে অলসো আমরা যে চেঞ্জেস গুলো করি, ওকে, সো এখানে আমরা কমিটের এখানেও কমিট করতে পারি। সো এখানে আমরা অলসো মেসেজ আমরা প্রোভাইড করতে যে কি করেছে। সো আই এম সেইং অ্যাডেড test.py, এই ফাইলটাকে আমি অ্যাড করেছি। আরো ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে পারি, দেন কমিট। সো এটা আমার এখানে সেভ হয়ে গিয়েছে, পারফেক্ট। নাও ইফ ইউ চেক দিস ওয়ান, এখানে কিন্তু আমার সেম ওই একটাই ফাইল রয়েছে, যে চেঞ্জেস গুলো হয়েছে এখানে আবার রিফ্লেক্ট করছে না। সো নাও আমি সেখান থেকে এখানে কিভাবে পুল করব, বিকজ চেঞ্জেস গুলো আমার গিটহাবে রয়েছে কিন্তু আমার সিস্টেমে নেই, রাইট? সো এখানে আমি কিভাবে নিয়ে আসতে পারি? সেম কমান্ড, জাস্ট ইনস্টেড অফ পুশ আমরা জাস্ট ইউজ করব পুল। সো এটা কি করবে? গিটহাব থেকে আমার চেঞ্জেস গুলোকে পুল করবে ইনটু আওয়ার সিস্টেম। pull, sorry, নাও ডান। সো দেখো এখানে কিন্তু ফাইলকে আমরা কপি করেছি, সেখানে যা যা চেঞ্জেস আমরা করেছিলাম all changes are here. So we have this file, click this file, we have this file. Now python install করেছি, so let's run this file. So এটা একটা extension .py, যেটা python, যেটা আমরা ইউজ করি for creating python files, and যেটাকে আমার python software execute করবে। So there are two ways to execute this file, and cls basically আমরা ইউজ করি টার্মিনালকে ক্লিয়ার করার জন্য। cls, that means clear screen, terminal screen. নাও এই ফাইলটাকে আমরা দুটো ওয়েতে রান করতে পারি। ফার্স্ট, এই যে প্লে বাটন, ইফ আই ক্লিক, পাইথন ফাইল উইল রান। সো প্রিন্ট বেসিক্যালি মিন্স এই টার্মিনালে এইখানে শো করবে ইনফরমেশনটা। সো প্রিন্ট মিন্স আমরা স্ক্রিনে বা টার্মিনালে কোনো ইনফরমেশনকে শো করাই। সো ইনফরমেশনটা শো করছে। দিস ইজ ফার্স্ট ওয়ে, এখানে ক্লিক করলে রান করবে। অ্যানাদার ওয়ে কি, আমি এখানে বলতে পারি ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট উইল সে পাইথন, then follow it by that python file. So python file আমার হচ্ছে test.py, enter, and এটাও তোমার python ফাইল কে রান করবে। So these are the two ways যেটা থ্রু আমি python ফাইল কে রান করতে পারি। ওকে, নেক্সট আমরা আরেকটা এক্সটেনশন দেখবো টুডে। So this is a simple idea about GitHub, কিভাবে আমার সাথে এটার সাথে আমরা ইউজ করি and ওয়ার্ক করি। সো ইন কেস তোমার সিস্টেমে যদি ক্র্যাশ হয়ে যায় না, তোমার গিটহাবে কোড গুলো থাকবে,
তুমি যে কোনো সিস্টেম নাও, নিউ সিস্টেম, সেখানে জাস্ট পুল করে নিলে বা ক্লোন করে নিলে তোমার সিস্টেমে কোডগুলো চলে আসবে। ওকে, সো এভরিওয়ান তোমরা যা কোড করবে এখানে রাখবে। সো এটা খুবই হেল্প করে প্রফেশনাল লাইফেও। কোনো রিক্রুটার যদি হায়ার করতে চায়, সে জাস্ট তোমার কোড গুলো যদি দেখতে চায়, জাস্ট গিটহাবে আসতে পারে, এন্ড এখানে তোমার কোড এভরিথিং দ্যাট পারসন ক্যান সি। নাও অলসো অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং অলসো, আমরা ভিএস কোডটা না ব্রাউজারেও ইউজ করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল, আই এম হিয়ার রাইট নাও, ওকে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, জাস্ট লেট মি ক্লিক হিয়ার। এখানে জাস্ট নর্মালি ক্লিক করে, দ্যাট মিন্স তুমি এই পেজে রয়েছে। দেন তোমার যে ডট বাটন, কিবোর্ডে যে ডট বাটনটা রয়েছে, ওকে, জাস্ট ডট বাটনে প্রেস করো। দেন তোমার এখানেই অ্যাকচুয়ালি ভিএস কোড ওপেন হয়ে যাবে ইন ব্রাউজার। Let's wait, it is setting web editor. First time it will take some time. Okay, just ওই রিপোজিটরিতে থাকবে, and ডট যে কিটা রয়েছে ইন ইওর কিবোর্ড, ওটা জাস্ট প্রেস করবে and এটা ওপেন করে দেবে, and এখানে তুমি সেম ভিএস কোডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারবে। নট ইউর সিস্টেমস ভিএস কোড, বাট এটা গিটহাবের ভিএস কোড ভার্সন, যেটা ওয়েব বেসডে রয়েছে, লাইক একদমই সিমিলার অ্যাজ আওয়ার ভিএস কোড। কিছু ডিফারেন্স রয়েছে। সো এখানেও অলসো তুমি অল কোডস এন্ড এভরিথিং তুমি করতে পারো। ওকে, এন্ড এখানে অলসো তুমি কোনো পাইথন এক্সটেনশন অলসো এখানে ইনস্টল, লাইক যেটা আমরা ভিএস কোডে করেছিলাম। ওকে, সো ভিএস কোড তুমি এটাকেও ইউজ করতে পারো। ভিএস কোড ওয়েব বেসড, দ্যাট মিনস এটা তোমার সিস্টেমে রান করবে না, এখানে যে কোডগুলো করবে গিটহাব ডট ডেভ, গিটহাবের সিস্টেমে রান করবে। Let's close. All the options are here, but আমি অ্যাকচুয়ালি জেনারেলি সাজেস্ট করি না যে এখানে ওয়ার্ক করো। ওকে, সো ইউজ দিস ভিএস কোড অনলি, বাট দিস ইজ অ্যান অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ। যদি এখানে ওয়ার্ক করতে চাও সামটাইমস ইউ ক্যান ডু। ওকে, এন্ড যা চেঞ্জেস করবে সেগুলো রিফ্লেক্ট করবে এভরিওয়্যার। ওকে, লেটস গো ব্যাক। Perfect. So this is all idea about all the environment. Now our environment is ready, then we can do. But also let's discuss one thing, last thing, then we can end up for today. আমরা ডিসকাস করব যে অ্যাকচুয়ালি পাইথন কিভাবে কোডকে এক্সিকিউট করে, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো লেটস ডু ওয়ান থিং, keep your screen, no problem. I'll just draw and show you how Python works actually. Okay, I'm sharing my screen, no problem. Good stop. Okay, so I'm showing here how Python actually executes its code. Because Python আমরা অনেকেই শুনেছি যে Python dynamic language and also Python interpreted language. That means instead of compiler, Python directly interpreter use করে. And what is the difference between compiler and interpreter? Compiler, okay, like the difference হচ্ছে তোমার interpreter না line by line execute করে, and compiler তোমার word by word execute করে. That is the difference. And let's see how it actually does it. So first আমাদের একটা ফাইল থাকে, for example any file, for example t.py. This is my Python file. Okay, now এই Python ফাইলটাকে ফেড করা হয়, that means provide করা হয় into, এটা যখন এটা কি করে Python সফটওয়্যার এটাকে এক্সিকিউট করে। নাও এই .py ফাইল ফার্স্ট কনভার্ট হয় .py
C. That means Python's compiled code, যেটাকে আবার হচ্ছে আমরা ফিড করি PVM, যেটা হচ্ছে পাইথনস ভার্চুয়াল মেশিন, যে কি করে এই পিওয়াইসি ফাইলকে এক্সিকিউট করে। এটা হচ্ছে কম্পাইলড পাইথন ফাইল, and সেটা এক্সিকিউট করে পাইথন ভার্চুয়াল মেশিন, and at the end we get the output. Okay, now this whole thing is done by interpreter. Okay, so actually যদি দেখি না, behind the scenes actually এই যে POIC ফাইলটা ক্রিয়েট হচ্ছে, এটা কম্পাইলেশন করা হয় actually. Okay, but on the difference is পাইথন না অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে তারা কম্পাইল করতে হয় ফার্স্ট, দেন তাকে রান করতে হয়, and সেখানে কম্পাইল টাইম এরর থাকে, but পাইথনে no error in compile time, but runtime error is there in Python. That means পাইথন ইন্টারপ্রিটার ইউজ করার জন্য এই রান টাইমে সমস্ত কিছু চেক করে, তোমার এররও চেক করবে, কোডকে এক্সিকিউটও করবে। কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোতে কি হয়, সেখানে যখন কম্পাইল করি তখন এরর গুলো চেক করে নেয়, রান টাইমে কোনো এরর কিছু চেক করে না, সিম্পল। বাট পাইথন ইন্টারপ্রিটার রান টাইমে সমস্ত কিছু করে, পাইথন কম্পাইলেশনও চেক করে, দ্যাট মিনস কোনো এরর রয়েছে কিনা, সো রান টাইমে চেক করে। সো দিস ইজ দ্য এরর। ডট পিওয়াই ফাইল এটা কনভার্ট হবে ডট পিওয়াইসি, দেন এটা ফিড করা হবে পিভিএম, এন্ড এখানে অলসো যদি কোনো এক্সটার্নাল লাইব্রেরিজ বা মডিউল প্রোভাইড করতে চাই, সেটা অলসো আমরা প্রোভাইড করতে পারি, এন্ড সেটাও কিন্তু এই ডট পিওয়াইসি ফর্মে থাকে। লাইব্রেরি শর্টে আমরা বলি লিব, or module you can see also. Okay, anything is fine. So library I'm taking for example, and R is missing, sorry for bad handwriting. So library, and এটাও কিন্তু ডট পিওয়াইসি ফরম্যাটেই থাকে, সেটাকে ডিরেক্টলি পিভিএম অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করে এন্ড মেশিনকে দিয়ে এক্সিকিউট করে অ্যাকচুয়ালি, দেন আমার মেশিন আউটপুট প্রোভাইড করে। সো দিস পার্ট, এই পুরো পার্টটা অ্যাকচুয়ালি হেল্প করে আমার পাইথন সফটওয়্যার, taking code, executing, giving the output. Okay, clear the process, python কিভাবে কোড কে এক্সিকিউট করে। Any queries, any questions? No questions, right? Okay, so this is the whole process or flow of python execution. First .py file, then it compiled হয় .pyc, then execute করে python virtual machine. So the external library থাকে .pyc ফরম্যাটে, সেই কোডগুলোকে বেসিক্যালি ইনক্লুড করে, দেন আউটপুট হিসেবে আমাকে আউটপুট প্রোভাইড করে। Perfect. I guess you guys have no queries, and আজকে আর আমরা কভার করব না, from next day we'll cover lot of things, so be prepared and make sure যে তোমার environment already set up রয়েছে। so recordings গুলো আমি প্রোভাইড করে দেবো, so carefully all steps গুলো ফলো করে, ওকে, সেটআপটাকে কমপ্লিট করো। from next day we'll start the work. Okay, any questions, any queries থাকলে ask করতে পারো। Okay, no questions, right? ভাইয়া আমাদের সপ্তাহে কটা ক্লাস হবে? সপ্তাহে 2 দিন, 6টা কি সেশন, বার কি বার? Tuesday and Saturday. সেম টাইম? Yeah, same time, same link also. Maybe link একবারই চেঞ্জ হবে, সো যে লিংকটা প্রোভাইড করবে সেই লিংকটাই পার্মানেন্ট থাকবে। সো এভরিডে ক্লাস মানে ওয়ার্ক টাইমে বা এই টাইমে ইউ ক্যান জয়েন দ্যাট লিংক, মেবি এই লিংকটাও থাকতে পারে। ওকে, yeah, this will be the link, এই লিংকে এভরিডে জয়েন করতে হবে ক্লাস টাইম, Tuesday and Saturday. Yeah, and regularly. আচ্ছা ভাইয়া, আমার হচ্ছে গিটহাব আগে থেকে ওপেন ছিল, তো অনেকগুলো অপশন আসতেছে না আর কি, মনে হয় আমি যে কোনো একটাতে ক্লিক করেছিলাম আর কি।
স্টুডেন্টের জন্য যে কয়েকটা হুম, হুম। এখন এটার জন্য কি সেটিংস করব? কোন অপশন আসছে না বলছো? Okay, you can share your হ্যাঁ, screen. That will be easy. আচ্ছা। Yeah, screen share করো, that will be helpful. Yes, আর যাদের কোনো ইস্যু নেই তারা যদি চাও লিভ করতে পারো, নো প্রবলেম। আমার আমার একটা ইস্যু ছিল, একটা কোয়েরি Yes. ছিল, যেটা হুম, হুম। হচ্ছে যে পাইথনের জন্য তো আমাদের বেস্ট কিছু এডিটর ছিল, যে এডিটর গুলা হাইলি ডিমান্ডেবল এবং Like বেশিরভাগ PyCharm. PyCharm. So Yes. why are you using now the Visual Studio Code than Yeah, PyCharm? Or then yeah, you will see যে পাইথনে or PyCharm actually কি কি জিনিসগুলো আমরা করতে পারতাম না, and we can do with VS Code. And PyCharm we can do mostly specific to Python, okay, but VS Code না আমাকে অনেক কিছু variety of features দেয়, variety of languages আমরা use করতে পারি, and professionally I feel PyCharm is good for Python only, not a problem, but still I feel personally uh, Yeah. VS Code is better, and the reason you will see যে লাইক জুপিটার, ওকে, জুপিটার কিন্তু আমরা ওখানে ইউজ করতে পারবো না বিল্ট ইন পাইচার্ম, বাট কিন্তু ভিএস কোড না দেখবে বিল্ট ইন ভাবে আমাদেরকে জুপিটার ফাইলস গুলোকে হ্যান্ডেল করা ইজি করে দেয়, সো কিন্তু আমাকে ব্রাউজারে গিয়ে করতে হবে না, and there are a lot of still features যেটা কিন্তু ল্যাক করে পাইচার্ম, and professionally VS Code more usable for different companies, okay, and it depends also, no problem, you can use PyCharm also, no problem with that. Okay, thank you. Yes, কোন অপশন সিলেক্ট করছেন? ওকে, জাস্ট ক্রিয়েট রিপোজিটরি, ঠিকই তো রয়েছে, ক্রিয়েট রিপোজিটরি এন্ড আচ্ছা, লিখো এইভাবে পাইথন, ক্রিয়েট করে ফেলবো। পাইথন, then scroll down, check the add a readme file, add to readme, yes, then create repository. Okay, just copy this link, or you can just go to your repositories, just তোমার প্রোফাইলে ক্লিক করো, yeah, your repositories, your repositories, yes, then হ্যাঁ এখানে রিপোজিটরিতে যাও, পাইথনে ক্লিক করো and কোডে ক্লিক করো, কোড, দেখো কোড রয়েছে রাইটে কোড অপশন, রাইট টপ রাইট সাইডে দেখো, ইয়েস দিস ওয়ান, এখান থেকে কপি করো, সেম থিং, নো প্রবলেম, দেন ভিএস কোডে যাও, ওপেন টার্মিনাল, ওকে, জাস্ট একটু ওয়েট করবে, রেস্ট্রিক্টেড মোড ইজ ইন্টারনেট, ওকে, নো প্রবলেম, ক্লিক অন নিউ টার্মিনাল, জাস্ট ভিএস কোডটাকে না একটু ক্লোজ করে রিস্টার্ট করো, এখন ভিএস কোডটা ক্লোজ এন্ড রিস্টার্ট अगेन, okay, just do one thing, এখানে কিছু অপশন, why it is showing this one, manage এ ক্লিক করো, ম্যানেজ, উপরে দেখো ম্যানেজ রয়েছে, ট্রাস্ট অল ফিচার্স অর সামথিং, ওই যে ব্লু কালারের লাইনটা রয়েছে, ম্যানেজ বাটন রয়েছে একটা জায়গায়, আচ্ছা, ইয়েস, জাস্ট স্ক্রল ডাউন, ট্রাস্ট করো, ট্রাস্ট, ওকে, নাও এই ওয়ার্ক স্পেস ট্রাস্ট কে, ওই যে উইন্ডোটা ওটাকে ক্লোজ করে দাও, ওয়ার্ক স্পেস ট্রাস্ট, দেখো উপরে উপরে লেখা রয়েছে ওয়ার্ক স্পেস ট্রাস্ট, দেন টার্মিনালটাকে ডিলিট করো, ডিলিট বাটন রয়েছে নিচে, যে টার্মিনালটা এসেছে ডিলিট বাটনটা রয়েছে, ওটা ডিলিট করো, আবার নিউ টার্মিনাল ওপেন করো, এন্ড আরেকটা জিনিস আরেকবার করো, ভিএস কোডটাকে না আরেকবার রিস্টার্ট করো, এই যে ক্লোন রিপোজিটরি এখন ইনেবল নেই, কিন্তু ওটা ইনেবল হয়ে যাবে, সো জাস্ট ক্লোজ করো এন্ড রিস্টার্ট করো।
এখনো আসে না। Okay, no problem. So good. Yeah, recording is going on. So in terminal, I guess তুমি কোন ফোল্ডারে রয়েছে, জাস্ট রাইট সিডি, আর তুমি একটা কাজ করো, ফাইল এক্সপ্লোরার ওপেন করো, যে লোকেশনে তুমি পাইথনের কোডগুলোকে স্টোর করতে যাচ্ছ সেই লোকেশনটা কপি করো। ওপেন ফাইল এক্সপ্লোরার, যে লোকেশনে তুমি ফাইলকে স্টোর করতে যাচ্ছ, নিচে দেখো, ক্লোজ, দেন নিচে তোমার যে নর্মাল ফাইল এক্সপ্লোরার ইয়েলো কালারের, যেখান থেকে তুমি ফাইলগুলো ওপেন করো, চেক করো, নট ইন ভিএস কোড, তোমার সিস্টেম। ওকে, জাস্ট গিভ মি কন্ট্রোল। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে তুমি যে লোকেশনে ফাইল স্টোর করতে চাচ্ছ সেই লোকেশনটা আমাকে দেখিয়ে দাও। আইতে হুম, অনেক ফাইল, তুমি কোন এইটা ফোল্ডারে স্টোর করতে ক্লিন চাচ্ছ? করতে হবে। একটা ফোল্ডার আমাকে বলে দাও, সেই ফোল্ডারটায় আমি তোমার ফাইলগুলো স্টোর করব, এনি ফোল্ডার। আচ্ছা, একটা নিউ ফোল্ডার খুলে ভাই করে দেন। ইয়েস, তুমি করে দাও কোন লোকেশনে রাখবে, সি ড্রাইভে আর ডি ড্রাইভে, ওয়্যার? সিতে তো স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছে, শীতে, ডিতে হ্যাঁ রাখতে শীতে পারেন। ডিতে রাখো। হুম, ওকে, আমাকে করতে হবে। জাস্ট তুমি লিভ করে দাও কার্সরটা, আই এম আচ্ছা। ওকে। তোমার সি আর ডি, ওকে, এফ এ করে দিই। জিতে করেন, এফে তো কি জানি ডাবল, Sure. এটাতে করতে পারেন। Right click and folder. অলরেডি রয়েছে। আচ্ছা, এখানে গিয়ে তুমি তোমার পাইথন ইনস্টল করেছো, রাইট? মেবি করেছিলাম, অনেক আগে করেছিলাম তো, আমি ভুলে গেছি। ওকে, নো প্রবলেম। লেট মি রিনেম। সো এটা আমি গিটহাব বলে রিনেম করে দিচ্ছি। ওকে, এই ফোল্ডারটাকে, এখানে তোমার সমস্ত গিটহাব ফাইলকে রাখতে পারবে। Copy. Let's go to VS Code. সিডি means basically change directory, যে ডিরেক্টরিতে আমি যেতে যাচ্ছি। এখন দেখো এখানে রয়েছে সি users and name. You can provide this. Now we are in this location. So এখানে আমরা কমান্ডের থ্রু অলসো কিন্তু ক্লোন করতে পারি রিপোজিটরিকে। জাস্ট git, let's see where is this setting. Okay, you can do the update later. And তুমি এখানে সাইন আপ করে নিয়েছো। ওকে, turn on setting sync, sign in and turn on sign in with GitHub, and continue, authorize, same steps. Through the application. Okay, no, cancel. Choose VS Code. So এটা তোমার authorization করবে। Perfect. Now যদি এটা চেক করো, তোমার ওই অ্যাকাউন্টে লগড ইন হয়ে গিয়েছে। Perfect. So what we'll do, we'll clone that repository. Where is the browser? Browser to কোথায়? This one, right? Yeah. জি ভাই, Copy this one. VS Code. And এটা কি করবে লোকেশন নেই। ওকে, git is not recognized. git installation করা নেই তোমার? ইনস্টল করেছি কিনা, ওকে, গেছে। সব আগে করা ছিল। আছে তো।
ওকে ইনস্টল নেই, ওটা অ্যাপ ছিল। লেট মি ইনস্টলেশন। আচ্ছা ওকে, আমার কার্সার কিন্তু কাজ করছে না, এই পপ আপ উইন্ডো গুলোতে কাজ করে না। সো নেক্সট করো। আচ্ছা আমি নেক্সট স্লো স্লো স্লো। সিলেক্ট অল ফিচার্স, যেগুলো ডিসিলেক্ট করা রয়েছে। নেক্সট নেক্সট। থার্ড অপশন সিলেক্ট করবে, ইউজ। ওখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করো, থার্ড অপশন, দ্যাট। নেক্সট নেক্সট। এটা কি সিলেক্ট করব? এটা ঠিকই আছে, নেক্সট। এটাও ঠিকই আছে, নেক্সট। গো স্লোলি এন্ড এখানে করো যে ইউজ দ্য নেটিভ উইন্ডোজ সিকিউর চ্যানেল লাইব্রেরি, এই অপশনটা সিলেক্ট করো, নেক্সট। এন্ড এখানে ঠিকই আছে, নেক্সট। এন্ড সেকেন্ড অপশনটা সিলেক্ট করো, ইউজ উইন্ডোজ ডিফল্ট কনসোল উইন্ডো, নেক্সট নেক্সট নেক্সট। enable symbolic links, next. Select two features and install. হয়ে গেছে। Close this one, this documentation. Okay, so let's close. So this could okay, delete. এটা delete করো and you close up. Now let's open terminal. Okay, clone repository চলে এসেছে, so no need, we'll go through terminal. So let's copy our location. এটা তো ফার্স্ট টাইমে কপি করতে হবে, পরে আর কপি করতে হবে না। এখান থেকে cd, right click and done. Then go to GitHub, copy, see. Already এটা রয়েছে, I guess. Yeah, we can, no.